After Okwuluora Kowachalo encounter here with the Nto Umuaka, there has been intense pressure. There has been intense pressure mounting on Okwuluora to withdraw or pull down that video and apologize to the Umuaka for stating the obvious. Now, I have a message for Okwuluora this night. Okwuluora Ndibo, this is the time for you to prove to Ndibo whether you are a coward or not. This is a time for you to show Ndibo that you are not a coward, that enough is enough, that it's time to call a spade a spade. You see, Nde Umuaka, there is only one thing that you people has proven, and you may prove go that thing beyond every reasonable doubt. That thing only prove Rwuna na Ntana Atobono is more like a networking something. It's a networking something. And those people who name that thing are not unknown anyway. They are known people. They are people who are not happy in the same community. Because the thing is beginning to play out like a joke. And if at all that government should email something about the insecurity in the southeast, this is the right time. This is the right time. Ijele puts to I think I took a screenshot of that. Arrest the necessary people. Get on IMO. Get these guys arrested. Let these guys begin to talk. It seems like these guys will direct link to these people now commenting them mother around that area. Where are they getting all this information? Imagine people who are claiming and portraying themselves to be security operatives. Okwuluora can negotiate here. No, I want 500,000. J na POS with 500,000. As who? Which kind of security yawo haji them and which kind of security people Okwuluora yelu a whole 500,000 because of what? Did he give that money under duress? On a new 500,000 no be made fundraising only 100,000 no matter. Like if fundraising Okwuluora be made no matter. If for donate 100,000. Man after the security claim on a hatch the year Okwuluora using the security 500,000 AJ in a POS. Would they withdraw that? Why can't he do a transfer for you people? Why can't Okwuluora run a transfer to you people? Why must he go to a POS to go and do that transaction? And for the Okwuluora say na nakode go nile don account here. Over 500,000 with don account here. Go nile don account here call. After all, we Okwuluora na 5 million or no na 10 million. But now look at the problem here. The problem here is not the amount and Okwuluora. That is not the problem under context here. The problem under context is that Nafa sense in Okwuluora to too powerful that single broadcast Okwuluora Meru will channel the ego eye of the security. Na Umuaka. That is what they are running away from now. They are running helter-skelter, bent on blackmailing Okwuluora into pulling down that video. Now Okwuluora Ndibo, if you pull down that video, it means you are a coward. If you pull down that video, it means you are a coward. You have done your part. These guys are not in close communication with these people. Our government are not working. Our government are not working. The only thing how to interested now is for Okwuluora to change the narrative so that the Anya government from the ordinary. They don't want government attention. They felt that Okwuluora narrating his encounter to people will bring the eye of government. Government so and so thing and that is why you think Okwuluora will fake the fact that Neji machine we fake the fact that Neji machine Bugide webu bata na campo. Okwuluora ye fake ligu no from the Okwuluora ko wala wo se na POS
ojecha na POS ndị a wee dupu ya wee gwe na ọnwụ na-edupu ha n'onye meet camp one. If you think na Okwuluora na-atụ ụga about that story, you must be the biggest ofeke of all time. If you think that Okwuluora make up that story, for what reason exactly? For what reason do you think Okwuluora will make up that story? I want to understand. Tell me one good reason that Okwuluora will make up that story. Now, the guy will be a very fundraising. Be a bully with the machine. Nyaru moto ye. Boogie day we put attend in the camp. Measure at the end of the day. Happy due to personal recognition among his one. Nani going into an account here, which may be any amount. We happy. Now they forgot the part of the message that said that now uncle the guy email fundraising. Now these people chiata next morning get bull the uncle. Is that also a fabricated story by Okwuluora and Igbo? Did Okwuluora also fabricate the part of that story that says that Nanda Oguje chiata raised the PK uncle the guy email fundraising? On the security Okwuluora. Now, what you can see is that almost 60 or 50% of Umuaka are participating in this criminality. Almost 50% of Umuaka are participating in that criminality, and that's why those people will free landing, free movement in Imebefa. Can't you see? Now what they are doing is trying to do who is getting old. Okay, let us do it like this. Upon the security, Okwuluora and Igbo. Yes, in the security, Okwuluora and Igbo. Can these security people appear before Tiger Base? No worry. Okwuluora appear by my apology. Pull down that video. Can they find we unveil those particular security people who no have Okwuluora and Igbo? Ha may only have available na Tiger Base over. Okwuluora and Igbo na Tiger Base. No na Tiger Base. After every clarification, na Tiger Base nowhere. Okwuluora and Igbo may apology. Pull down that video. You people are covering criminality na Igbo. Only you I'm very, very disappointed. Maybe it's a shame and it's a disgrace that somebody in your caliber can participate in this kind of criminality, trying to cover evil. You are trying to cover evil with all impunity. It is a very shameful thing. It is a very shameful thing. It is a very shameful thing that you are going to be part of the people that will be trying everything possible to cover criminality. It is a very shameful thing. Our security people are not working. Our security, look at the kind of joke and you put on Facebook. Where are even the police? Why can't the police or the DSS get involved in all this? I'm asking. Why can't they invite Okwuluora and Igbo? Why can't they call Ijele? Onwelu text message info Ijele Woputalo, where somebody was telling Ijele that Okwuluora and Igbo was killed and napped, but Nana Hoyego. Why can't the security operative get Ijele into releasing the person near that information? Ka Ebonya house we want information na ebuje Okwuluora kama na anaghị ego. Kele onye gbarie na anaghị Okwuluora ego. It's a question. And kele onye dị far na report, we play too much in this country. We play too much in this country. And that is why our government is working for aka na ọba na luzie ife ha noziwo ụnụ mara ife unu ya eme onwe unu mere na onwe unu ụnụ chee enyi onwe unu ịkpakpụ yoga na onwe unu ịkpakpụ or if we play too much in this country. Open over that we play too much in this country. How can somebody be mad to confirm now under the full loaded of Ebunefa? Another person, unknown person, no somewhere now update another person that na neziokwu na apology the person, but on ana hoyego. Can you go see confirm uzie na apology Okwuluora? Can you go see malo na ana Okwuluora ego? It is a question that is begging for answer. Now that is one. What is all this conversation on Nano
whether on WhatsApp conversation call or call recording. Who are those people? Can those people make themselves available? Are they legitimate group that government team and hand may exist? Security operatives in Imo State or Manafa may exist? You see, Blessed Odi, thank you very much. That guy that made that voice note should be arrested, of course, so that he will tell Nigerians who give him the right to arrest people with a way. You see, how can you people be confirming on a phone conversation that Okwuluora will like and negotiate here? What was he negotiating for? He's negotiating for coming to Umuaka to come and do a fundraising for Umuaka Orlu. What exactly was he negotiating? We play too much in this country. What was he negotiating? And why must it be you people here escort here? I thought you people said that Umuaka is peaceful. Why escorting him to go and show him road? I thought Umuaka is peaceful. It's more like saying me from Madon and Newi. He escorts Zunia out of Newi. Why are you escorting that person out of Newi? If Newi is peaceful, it doesn't even matter any amount. Right now, he put a moment. Magana carrying 400,000 self. Magana carrying 300,000. That is my last card. Yes, he will reach them to the upon Jane POS. Maria would carry 300 or 350,000 account. That is my last card. He will read Adam right. Because I saw no Najemiri 10. I saw no Najemiri 20. I saw no Najemiri 100. Even who no Najemego account. Where is the lie there? So actually, Okwuluora ego na Kelafaya. Na Umuaka, and it is a simple logic. Let the security operative follow up this story. You have gotten the link you are looking for. There are people in Umuaka who are connected to these people who are doing this thing. It is no more a story that in Umuaka a deadly zone called. You can pretend for all I care. Why is the kidnap being attention to you people? Yes. Why is it being attention to you people? Fish magnet was kidnapped in Oka. He was spied. VDM came down to Anambra State to come and do a protest for insecurity in Anambra State. Did we tell VDM to differentiate the part of Anambra State where the insecurity is? The town was Anambra is unsafe for people. Yes. It doesn't matter the area or the location in Anambra State, but Anambra State is unsafe. You even heard when he was on a live broadcast, somebody all here na that live broadcast. On Ambonia and a lot of people are okay. When you in Anambra, Anambra do safe. Did he specify the part of Anambra he was referring to? So, what is this tension about that video? Okwuluora made no matter. Is it because Okwuluora popularity may drag a lot of security presence to no matter or attention no matter? So they want Okwuluora to come and help them to do a control damage. You got to go. That is exactly what they want Okwuluora to come and do. They want Okwuluora to come and do a damage control. Yes, that's exactly what they want Okwuluora to do. Okwuluora made a damage control ka business will continue without any interaction. Even you are also supporting this evil. You are also supporting this evil. You are supporting this evil. It is very disgraceful. It is very disgraceful that some of you are beginning to show your colors. Some of you are beginning to show your colors. Because Okwuluora stated the fact. Do you honestly think that Okwuluora can make up those stories? I'm asking you. Like, Kerife Yawu benefit here, no make up those stories. Does it mean Okwuluora no si be Chinechere Manapo? Do machine.
tupu jide ọ na ọnwarozi ebe akpa eweje ọ na ọnwarozi ka o si weje release ihe ego ọ na ọnwarozi ka ha si wedure. Now why eji wee nwe similarity in their stories? Why eji wee nwe a kind of similarity in their stories? Why is it that actually people took possession of him? Actually he was hamambota prohanonu no negotiating. You want to go? No negotiating. Why the negotiation? What was he negotiating for? They answer the question, they answer the question. You want to go? What can you negotiate for? It's a question that is begging for answer. What was he negotiating for? Eh? Let us call evil by what it is. Let us call evil by what it is. Man, no one say no na evil by what it is. Happen here, it is now very clear that a lot of people we don't even know are involved in this in Lebanon Southeast. But security, okay, my security no buy is not working. All na security no buy na alolo. This is a time to arrest from Umuaka. These guys will clue. Why were they focusing on Kelego na Okwuluora? I made a video and I said, Nanda na Okwuluora na Okwuluora seems like in a hand will idea Ezioku ego na Okwuluora. Also, when you want Okwuluora na 500,000, don't want to change 10 million. 10 million. It's not a big deal. What deserve it? Yes, what deserve it? Who want 15 million or 20 million new Okwuluora today? Although too much. Too much. And that is the truth of the fact. You want to go? So now I am saying, where is the lie when Okwuluora said that maybe generally ego? Why are they so much interested in Okwuluora releasing the sleep? Why were they talking as if they knew exactly amount of Okwuluora? Who were those people who were reporting? Those people who got boldly to Tiger Base over. J report Okwuluora and Tiger Base over. Okwuluora and enforce information to the public. Can they do that? Can they do that? Now you have seen that almost 50% of Umuaka na tonto. Onye chonya malo. I know a lot of Umuaka contact go na asimezugo na ekwu handu na ba yi joro njo. Na ekwu handu na ba yi joro njo. No Nsonkwa also confirmed it. Na that Aziz and ekwu joro ezigbo tanjo. So why were they compelling Okwuluora ndị Igbo? Why are they comparing Okwuluora ndị Igbo to come and do a damage control to what exactly can Najo? Yeah? Why exactly are they wanting Okwuluora ndị Igbo to come and do a damage control? Over what exactly? Now you have seen when they said that these host communities, Ebenda, Mwechalo, Campo, na walk in closeness with the communities ebe hano. Now. Na walk in close contact with these people that the communities manafano, na community manaha welcome loha. Yes, and they hide information away from the security operatives. It is very simple. Now you have confirmed. This is what we call karma. They all ran out on social media. If you don't people now to mad, and answer mad with evidence age wetter. On I want to go for a kind for that area. Nteni na to na ro no wa. Mandato na na newu. Mandato na lepeni ne. Umuno do nya na ekuku kere ego na jego. Doesn't matter ego na jego. What is important is that ni je na aneba go. Now ndo Umuaka we kwechiri we si Okwuluora je with evidence go sele na atoro ye. For what exactly? Who are those people who are reporting those informations?
Where are our security operatives? Nigeria Baranako. Nigeria Baranako. What a shame. What a shame. We don't have security in this country. We don't have security in this country. Look at a very sensitive matter. A sensitive matter like this. DSS are keeping quiet. Nigerian police are keeping quiet. They are keeping quiet. A very sensitive matter like this. They are keeping quiet. They are not saying anything. Is there anything people that we don't know? What is it that these people are trying to cover up? Why are they up? Why? Kinifo Balahaji are boiling. Kinifo Balahaji are boiling. It's a question. Kinifo Balahaji are boiling. Okwuluora ndị Igbo. 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 I called you 5 times. Your integrity is at stake. Your integrity is at stake. Never you bow to this pressure to help these people to continue to cover criminality. Never bow to these people. Your kidnapping is a sign open to a lot of things under our nose. Now God used you to expose a lot of things. You talked about you said a lot of things that, of course, I want a government to buy you when they be proactive. They will take notice of all the information you have dished out, and it will help them to work. It will simply help them to do what? To work. So, if you ever do a mistake of bowing to pressure, of course, if you bow to pressure, ndedukaye amaluganye nelene malanya lolalo. Ndedukaye amalunanye nelene malanya narano. Now, a very important clue to Nigerian security force. Number one, Ijele had to tell you people, the person confirm or the fact that na nebuje Okwuluora manana jego. Number one. Number two, I want you people to get those people who are spreading, who go and track and know where that voice note originated from. Track that person, that person. That person will tell you so much. When a lot of things, he knows a lot of things that we don't know. You know them by them. They did not hide themselves. Go and hold these people. These people will give sensitive information that you have been looking for. The kidnapping that is going on around that axis is a network, and a lot of people that are off, even in diaspora, are beneficiaries of this cartel. Onucho unekwe, onucho unekwe na. Okwuluora ndị Igbo, Okwuluora ndị Igbo, Okwuluora ndị Igbo. This is the time to be a man. This is the time to be a man. Asokombona to pressure. Don't bow to pressure. Don't bow to pressure. Ekwekuna kanda biadowu into doing otherwise. Ekwekuna kanda biadowu into okay, Chizaram, a leader on a page. Oh yeah, off you go. One. Off you go. For as long as I know Chizaram Alex, I'm going to kill you, okay. You want to go because sometimes he feel like oh go do no why. Sometimes he feel for doing which himself. He feel like you are covering criminality with impunity. What thing concern me? Oh no, should they push you on the side of the What thing concern me? I won't want you Umuaka. Bono ya liye puten no Umuaka. Ana majola dijo. Bono ya liye puten no Umuaka. In areas in southeast, I cannot go. Even ije Enugu na atoka gono. Mmari amuze ebo Enugu. Mmari amuze ebo Enugu. Mmu ego ụzọ n'Imo State. Mma amu ụzọ n'Imo State ebe nnaga. So wetin concern me? Unu chune ebusi onwunu. At the end of the day, unu ya fifu numero onwunu. Ịghọtago? Unu ya fifu numero onwunu. Ọkwa onye nwe Imo jebere ụmụaka be ha. Jebere ụmụaka be ha. Pụọ paakị ya Tundra. Paakị ya Range Rover. Paakị ya moto niile onwere. Buru machin wee je gbagharịra. Ana m ebugide moto m paakị ya n'ime compound be nna m. Buru ya na-agbagharị na Nnewi je chesti ebe niile m na-eje. Burukwa ya tọọ nọ na Lagos. So wetin concern me?
ngo nwata na-ata akara na-ata egbe unu si na bụ na amaka ofu na amaka pentie na gold unu white kpuchie ye but even isi man isi dị na-arụ, you know that you cannot go home and relax and celebrate. You know that you cannot go home and enjoy ka people mmanụ. Some of you who you know all these things. You know all these things. Okay, there is one part of video that I have never heard anybody talk about. Why are people not talking about it? They are the part of it. Nande bujeyechi yatalo next morning. Biabulu onkolo china HLM fundraising. Why is it that in all the stories in Lugolu, nobody is talking about that? I am asking you, why is it that in all the stories in Lugolu, nobody is talking about that? I'm asking you a question. In all the story in Lugolu about the kidnapping, why is it that nobody is talking about Uncle, that guy, Ejeburu? They are busy talking about Okwuluora coming to do a damage control to Eziokwu, but nobody is talking about the reality. Okay? Because according to even a modern time, he didn't get nonsense. Yeah, because as far as I'm concerned, that is nonsense. I don't play such videos such ever. I cannot play it on my page. My page cannot be recorded. You gotta go. You gotta go. Yeah? You gotta go. I can't even play such nonsense all in the name of a voice note. I can't play it on my page. I can't. More than I carry, don't be silly. You gotta go. Or if you can't read the handwriting on the wall, then I'm sorry for you. I'm sorry for you. You gotta go. Ndị Igbo na-eme onwe ha Esther Mbanude. Abụghị m ụbọchị ndị Igbo do this wicked. I don't know the day ndị Igbo do this heartless. I don't know the day ndị Igbo bidoro ibi ndụ ka cannibals. I don't know the day ndị Igbo bidoro ibi ndụ ka beast. This is not who we are. This is not who we are. This is not who we are. Imagine trying so hard to cover evil maka na Okwuluora ndị Igbo kwuru okwu crime Okwuluora ọwụrụ no ordinary person ka atọji ife a. Onye a wee kwuo na atọji, they will not pay attention. They are only paying attention because na ha says Okwuluora do powerful and they are regretting letting him go. I'm telling you. So Okwuluora ndị Igbo, you have to be careful. You have to be 100% careful. Don't go live anywhere you go. Stop going live anywhere you go. If you go there, make a video and go. Post that video later. Unless you know anywhere if you will not be too safe. My area, not close to a danger zone. My brother, don't go live in such places. Because some people are regretting letting you go. Some people are regretting letting you go, and letting you go can either be out of God. It's not ordinary. Because no one very for joy all so be very, very careful. Stop going live anywhere. Go live when you are able to save. Yes. Don't go anywhere live anywhere to save. Because yes, there is a cartel that you have cheating their foundation, and that cartel are not happy with you. There is a cartel, you have exposed a lot of things about them. You gotta go. Nobody knows who is who now. Nobody knows who is who. Oh no, onye nwere afa na even in Okwuluora na-akọ. They won't care. But the only challenge is that Okwuluora is so powerful. Okwuluora is so powerful that live broadcast gets the attention of so many people. Both authorities watch that video, man. Yes. And that is where the problem is. You gotta go. That is exactly why you see them running helter-skelter.
That is exactly why you see them running helter-skelter. Do not allow them to get you to your knees. Okwuluora ndị Igbo, I am talking to you now. Do not allow them to get you to your knees. You have said your truth. Let them keep saying their own truth. Allow them to dwell in their own truth. You have said your own truth and you have feel your conscience. Mana ndị Igbo ndị amaghị eziokwu. Ịchọ kpuchie eziokwu aka because of no Okwuluora ndị Igbo. Ihe tiri Okwuluora ndị Igbo. And then a opportunity here you will take a pound of flesh on him. And this is the right time. I may not know who they will get tomorrow. It may be you. It may be me. It may not even be Okwuluora again. It may be you or your uncle or your father or your sister or your brother or your uncle or your in-laws. It may be any of these people that may fall victim to this particular thing tomorrow. So if you like, continue to harbor evil because you don't like Okwuluora ndị Igbo. Okwuluora nka. This has nothing to do with personal lifestyle of Okwuluora. This has a lot to do with the entire nation of ndị Igbo. You got to go. So we will show personalize it to only Okwuluora affair. Chomani isi Okwuluora kurubute Bodike na Oguno was Oguamalulu Achobadike. Send the Okwuluora this message. See Okwuluora and Ezu go say ya bazina life we bo unu jelu unless no manoji heavy security do very heavy. Now no ba life. Man ewopia nyanwa una yanwa again makana agwo no na akrika all tampal with a very important cartel, and that cartel are not having sleep. They are having sleepless night. And that is why they feel like for that foundation Okwuluora tampal, it will take Okwuluora ndị Igbo also to fix it. Okwuluora ndị Igbo atọ no ganya ego ebe fano. It will take Okwuluora ndị Igbo to come and say that if Okwu was. Why are they compelling him? What is even so special in Hebrew Okwuluora no mark? What is so special in Hebrew Okwuluora no mark? Organize a free session, Kerebe Buje, or na free session Yado na Amoko. Peter Lupengi, complain Peter Mosu, Kerebe Buje, or na Newi, Ugo, Kerebe Bujugo, or na Newi, Moj, Kerebe Abru Moj, or na Newi, P.O. Ubuawa, Kerebe Buje P.O. Ubuawa, or na Newi, Noche Nosen, Kerebe Buje, or na Newi, it shall come all one do Nebu na Newi, ha can go, Kerebe no wa. Convoy increase as well we won't drive the bed they far on and loop almost close to name in Ugbo Kereba we prove father drive in a hotel and name just drop one mother now drive out a year in Mama do ne bunalo na old road na name in Mama do ne bunalo na old road na name Mama do there in Mama do ne more than women escape one na that old road. So, what is so special with the name Okwuluora and Umuaka? You may ask yourself, why are they people seeing because of Okwuluora and Umuaka? How many communities na ni Igbo ke Igbo mmadụ na gbagonim Igbo ga Igbo na 2 or 3? Kenu community ahụ ya ase not to see free. The Igbo mmadụ ebe for the first time na Igbo. Kerebe dey fa even though Umuaka na etipusiri isi na Okwuluora si na-ebunye n'ụmụaka. Okwuluora ọnwa ha ebe jere ọgwụta ata. Okwuluora ọnwa ha amụghị ife unu abịa buru na Nnewi hapụkwa na Nnewi. Ahapụ na Nnobi na John Mese na ndị mmadụ mara ebe nọ. Why are they escorting him out if they are security people? What is it that they are escaping? Ọnwụ na ụmụaka bụ free. Why? Kedu ka ha yesi wee sero na ha afụrụ pick up Okwuluora shenon the security Takuma chala Okwuluora ndị Igbo na-agba ka ụnụ fụrụ shenon the security. Kedu ụbọchị ndị security bidoro ịnya Takuma garala ọnụ ka ọ na-ema ego na-ele moto ahụ Okwuluora n'anya? Kedu ụbọchị ndị security bidoro ịnya moto ahụ? So kedu ndị security nwere ike ịbata ụmụaka buru a single truck like that wee na-aga? Ụnụ m ife unu na-ebe agachisịa kamera ebe niile. They monitor movement of people in and out. Okwuluora by life, they know Okwuluora not here.
The moment Okwuluora si ebe ahụ apụta, they invaded him and they carried him. When they carried him, they took the money Okwuluora ji osukwe ya wụrụ na 100,000. Okwuluora wụrụ na n'onwelu 500,000 o ye spare at that moment. Ọ ya eti ihe na ahụ Chinechere ma ahụ o ji eme fundraising. O kwuru o nwere ego oti 100,000. Unu jide nwatakịrị kụchakọ onye ego niile dị na akaụntụ ya. Okwuluora owe bilionia ka a sị na ife ọ na-enye anya ụlọ ewu na akaụntụ ya 100 million. Na ya ewu 100 million, ewu onye tinye 100 million there. Onye tinye 100 million na akaụntụ Okwuluora. Yes, ego dị na akaụntụ ya ka unu nwude. Unu si na negotiating what? Anakwụta oge eti were abata ụmụaka. You people honestly think that na mmadụ nwe ya so daft as some people kpọrọ Okwuluora asị. And seeing somebody in the caliber of Onye Igbo playing into this rubbish all in the name of ndị ụmụaka nọ na South Africa. Ndị ụmụaka nọ na South Africa, have you people taken your brother Okwuluora bịa mere fundraising? Unu akpọje gị Abuja oje na treatment? You have not done that. Unu na ilu unu bụ ezo n'ọnụ. I will never say anything about this Umuaka of a thing again. This will be the last time I will talk about this. I will never talk about it again. Onye nwere aka dị ya mma bịafe n'isi mana ife mma ụna ọkwa ịma gụọ onye onye Igbo wee sachicha akụ n'uche wee fe Igbo na ife ya ada eme ụmụnne ewu ụlọ aba n'anya etu anọ mpụ eje ntara afụfụ baba na commitment ịmahụ ụgwọ ụfọdụ nọ n'ime ịmahụ commitment ụfọdụ nọ n'ime behind these smiling faces for people ubi bugasị ịmahụ that heavy burden happen in trying to build their businesses. Some of them may even be suffering beside that expensive motor in Afua happen. They may have a heavy burden they are trying to sort out. If we know we shall not do yamma on a powerful this a powerful man of powerful just powerful not able. It will all happen and one name and you are doing it with pride. You are doing it with so much impunity. Ntaramafufodo. Okay, man, ntaramafufodo. But onayama. Ntaramafufodo. Man onayama. Ntaramafufo. Oduko. Man onayama. He? Onayama. Unu megidoziri ife a na-emepụta ya emepụta. Hazi ezo. Ijere wepụtara conversation message ya na mmadụ gwalie onye dị ife ahụ na-agwa na-atụje Okwuluora mana anaghị ego kedu ka onye ahụ si wee ma na anaghị Okwuluora ego kedu ka onye ahụ screenshotụrụ ya kedu ka onye ahụ si wee mmalụ na-enyere na dedemijele Okwuluora was kidnapped in Umuaka but they did not collect anything from him. That's the truth, but he lied that they collected all his money. That's why he can't prove anything. You gotta go. He just reply, yes, here you see some people serve. You gotta go. This is becoming a joke. This is becoming a joke. Can only be fun in this conversation with Ijele. Can you come here see when malo? Nebuje Okwuluora. Can you see when malo? Was he there? How did he confirm? Now, here goes woman Nana Hijele ego. I mean Nana Okwuluora ego. On my back. Also wage day. Kirunya Hijele na communicate with her. Number one. Number two. This voice note to have a prayer gale. Call conversation have a prayer gale. Kirunde de faro. Mweju wese. Nda amaro na aka ha docha. Ha unveil room ha before Tiger Base over. Ha dey report to Okwuluora na Tiger Base. Okwuluora be about for giving false information to the public. You don't need to blackmail him online. Go to the security forces na Tiger Base no worry. Go there and make a report that no false information about so and so thing no worry. That it did not happen. Let police be the people to give a clarification that such kind of things did not happen. Yes, let police get into this matter and do a proper investigation. Let police confirm to us that you can't be a judge in your own case. Now we have seen the handwriting on the wall. The handwriting on the wall is that the ifenesi nwambisi dienaro. Akurungunu the ifenesi nwambisi no dienaro. Kai mechisi ono kai na like I said, I ezugo.
will never talk about this again. This will be the last time I will talk about this. Ndị ụmụaka sị na be ha amaka, ha biri na paradise ha. Ndị ụmụaka sị na be ha wee eluigwe, ha biri na gono na paradise ha. As you make your bed, so shall you lie on top of it. Ka onye anyị na-enọ nwanne. Daalụ. Thank you for this program. I appreciate the courage someone who made this program. You know, in the afternoon when I come for one voice note na page Ken. You know, I was very, very disappointed because I'm can they buy this, you know. If I name maybe people will turn it to be a content for them to make money. We have if even maybe now something maybe even we don't know when it will stop. You know, Okwuluora, even the no buy a value of Okwuluora to compare the I want no budo with Rakon Uji because only no budo when I can Uji and condemn Okwuluora. Maragwalu, this is what I encounter even then. And I say I beg go see prove. Keru no buda no guru. Na Mars no naked nap. Unless I beg prove. Kiwo put a naked nap there. Or come even the kidnap video. Obku no 1 naira could crawl well. That 1 naira could beat the last card done well. Okwuluora did not mention none of the 100 million. If Okwuluora that live broadcast and then at the egoni no well. That amount could be the last one on account here. But Amoromo most times see no day with them. Maybe no bro I'm citizen about bo. And he wa benam and siblings there. So me some nine that me content in them na jo greben that say. You know, most of Okwu na one ekwu. Ya ị na-ekwukwasị onye azụ onye nwere akọ na uche onye na-eche eche wete ụbụrụ ya. Enwere ofu enyi nwoke n'India onye ụmụaka that guy na ọfụma but okwuru anata you know. So amụrụ m ife anyị eme ndị be anyị eme especially ndị na-eme content. Luckily before m journal life ga na I check page Ken ọ bụ no delete go that post ahụ that voice note ahụ share. I believe no Okwuluora ga-afford this your video. There is no way because Okwuluora want to attend that approach to these people. That means we are hiding. Okay, Okwuluora want to attend that approach to these people. That means if I go ahead, but obu na buy na security na government na alụ ọfụma. Live broadcast Okwuluora bụ a good information for them to swing into actions. Even if any make it more information. More information and more link. If any make it more information and more link, but they are keeping quiet about it. Look at what is happening on Facebook and they are keeping quiet. Okwuluora was carried with somebody. Just like if amicable Estaku, why is that person Okwuluora? Why is that person not talking? Obviously, he's afraid. He doesn't want to say anything. Because Okwuluora with somebody. Why is that person not talking? He's afraid. He's scared. The other go on. I told you. Yes, you go. I want to go. Baba da gani ile kusipo mbiko. Okwu a nwere ka o si na-ada because from the first day onye mbụkwa ụzọ hụ that okwu na page ya wụ that Ken before ma hụwazi other people ndị ọzọkwa. Ịma this life anyị nọ n'ime ya
ndị Igbo anyị achọbeghị egwu onwe anyị eziokwu. Anyị achọbeghị ikwu eziokwu ihe na-eme anyị because ọ dị ka eziokwu ikwuru si ihe na-esi nkapi isi dị ya n'alụ. Ihe na-eme anyị si anyị n'aka. Ọ dị ka onye inwe imo pụtara na-akọ ekpuchi ndị ụmụaka. He behaves like a suspect. Ọ bụrụ obodo na-arụ ọrụ ise suspect. Enwere enidiri ịkpọta ya jụọ ya some little questions because he really need to say something why he's protecting this kind of thing. Ịhụrụ mmadụ pụtara na-asị gị they kidnap. Okay, there have been thousands of people kidnapping na Igbo. How many of them ka ịpụtagoro mere ndị ahụ ebere si ha ngwa ego ole ka a na-ala gị ma ndị a napụrụ millions after millions atụghịkwa ndụ ha? How many of them have you come out to ask let us see POS iji kwụọ ụgwọ? So which is ihe Okwuluora ya eme kịta na ọ na-atụ asị na ndị mburu bụrụ but ndị ụmụaka wụ onwe ha ka ha na-eme ebe nụsị obodo ụlọ dị mma na onweghị ihe na-eme n'obodo ụlọ nsogbu adịghị. Nobody is coming to fight or maybe ikwu okwu ebe onye anyị na-ekwutere okwu Okwuluora ọbụladị ụmụaka ka anyị na-ekwutezi okwu because ha so n'obodo ha dị mma. Other state na-ekwu otu o si wee dịrị ha in their own state. Ma ndị obodo nke ha na-adịghị mma ha na-ekwu okwu gọọmenti nyere ha aka ndị ụmụaka na-akọwa kịta na obodo ha wụ sweet na onwe ihe na-eme n'obodo. Their country is very good. They don't have any problem in their own state. No problem. But what I'm saying is this. All these things is all about hatred. It's all about hatred. And another thing is all about they are just trying to make money on Facebook. Because onye no ibe ekwu obiakwuo nke ya. Onye no ibe ekwu obiakwuo nke ya. And now onwezi onye biaziri ni believe yes na this man na-ekwukori n'ike ọ na-ekwu eziokwu. But they just that they hate Okwuluora. They hate Okwuluora. And some of them has been in the side of I am from this side. Why will you talk about my side? Can't tell your side. My brother, you don't have any side in Nigeria as you are, because they can kill you at any time. You won't work inside the grave. You see yourself inside the grave, and that grave will be your own side. So for me, people coming out to fight for nonsense, you are talking bad about Umuaka. I didn't see anything bad about Okwuluora. But he actually correct in Okwuluora now. Sometimes when you want to talk, manu joku ye link when the tauku geze with a link. Or if any key apatan on social media like this, and whenever you are talking, talk with man, in a letter, I hit on in a letter. You go your way. Not if you preach work or take or someone killing. It is no say as someone. But me myself is not. But actually, it's not anything. Game can the mother get out work. And this is some Okwuluora that they have been doubted in Game na UK. And then, when you look at this same thing now, those people fight that UK. COS. Yes, all for those people basically group and easy. Were they some content creator go on the who so for me, what I'm advising Okwuluora is just whatever you are doing, mind what you say and mind where you go. But don't do Umuaka. Because only Imo where Umpa the Oku. Only Imo state one of them. Na kidnapping name na Abia state, name na Anambra state, name na Enugu, name na Akwa Ibom, name na Mana North, no na name na Umuaka. No Umuaka dey save. No problem. No problem. No what the here na be able and Okwuluora enwe na apology when you do it. Okwuluora enwe apology on being anybody. Onye chọrọ iwere na kidnap ya were onye na-achọkwa na iwere kidnap ya hapụ. For me it's nothing.
Nothing there. I am trying to drop one day. Darling, of course, like even na ọgọdụ n'okpuru ọla pụtagodo echi niile igodo disclaimer na ife dị otu emehụ mụnwa wezugo anyị amalụgo anyị nelele mmalụ nke alụrụ alụ ịghọtago onwe onye wụ maazị ezugo ụwa anyị fụ onye ọbụla ga-echuzu ife ọ chọrọ ime and ife ọ chọrọ ibelieve. When you speak, like I said before, in a walk with a konuche. This Okwuluora level, like Okwuluora before, like 1-on-1. But don't wait for Okwuluora. This is true page Okwuluora won with that. Today, I think as of last month, I can put Okwuluora come kenye ife Okwuluora equal center mark and number. But I'm more why in the buy nature man the boy. Na-eji ịntanetị na ndị mmụọ na-ayọ ya enye m aka nọmba ka nye ya ego Okwuluora ajụ. O nwere mgbe ahụ ahụ adụghọ mma ya. Mgbe ahụ adụghọ mma ya anọ m Nnewi. Ndị mmadụ kpara aga ya. I called him mgbe ahụ adụghọ mma ya. Wee sị ya Okwuluora n'ọkwụ n'oge ọwụna ị na-akpagharị jee na-eburu keesi ndị mmadụ. Kedu ka ahụ ya esi wee na-arịa ya ọmụọ ị nọrụ buru ya nna kegọsị m ezugo na if I problem you call nsi Okwuluora, I want to pay your mom a visit. Okwuluora Joe, I want to pay your mom a visit. Even plan or wumbu eba ha buying camera. Can the man do make quality if I hold a balloon also? Okwuluora Joe. So sometimes I'm on even can do my ezokuno here with Asha 100%. But the fact is that some people cannot even do quarter of what this guy is doing. That is the truth. Some people cannot do quarter of what this guy is doing. That is the truth. So, I'm only the guy email photo. Look at a matter do in this Emanonia Pota, Nonya Yado traumatized. I chokwa ka have drag everywhere. So that story ni no Okwuluora call Ojoso Maloma call story. No dog will see a battle. Quality egbe a na-eme nka so ife niile ahụ Okwuluora just donolana formulate ife niile ahụ wuo ihe omeghe eme now mgbe na-ajụzi ajụjụ a part of the missing link in that story na-ejerube the guy eji eme fundraising je buru uncle ya the next morning. Why is it that nobody is talking about that one? Ka o nwere ife nụrụ ekwuru maka that one? Nothing. Nwanne m nke ọzọ na ebe a o nwere ife kwuru maka onye Okwuluora sị na-eje buru next morning. Nwanne ka ihe chọrọ ka onye ahụ ka ha na-target. What do you know is that No, even ji ajụ ife ahụ wụ they are trying everything possible to prove that Okwuluora na-eburu ha n'ụmụaka. But o nwere onye ụmụaka eji buru be ihe next morning. Onye ka nna agwa gị nwanne si gị ife niile gbasara this kidnapping of Okwuluora onye ọbụla na-ewe iwe maka ya na-ekwuru ha Okwuluora ka anyị na-akpọzi ya mmabụ ka anyị na-akpọ ya mmabụ. Okay, ife niile gbasara ife a na-ekwu kịta nna wụ hatred ha nwere na Okwuluora na mmadụ a na-ekwu okwu ya kịta afọ onye afọ hatred o nna ebe ji fi as hatred n'anya afọ onye as even the so na mafọ as hatred. O nwere ndị sponsor that movement ndị kpọrọ Okwuluora asị wee banyere n'ime even the so na ndị sponsor that movement ndị nwere ulterior motive to ife na-eme n'ụmụaka ndị obviously ha nwere ike na-benefit n'ife na-eme n'ụmụaka. Their main this thing is to cover that alụ na-eme na that place. Ịghọtara? Now ndị wuzi enemies Okwuluora ịghọtago wee buruzie the thing n'isi mana o nwere ndị nwere interest ha na-achọ ka ha cover by trying to force Okwuluora into retracting his statement for a reason of something they want to cover. Now, enemies of Okwuluora will be say aim, feel say that this is an opportunity for them to prove
Okwuluora adịrọ trustworthy. Ịghọtara ife m na-ekwu? Yes, But yes. already enwere an intention and agenda a na-achọ ka cover there. If not, why is it that all the investigations the na-eme, they have never gone to the house of this particular place Okwuluora jelu, and Okwuluora kwuru say na as I speak to you as of that moment ọ na-eme that video na-ejepụrụ uncle that guy o ji eme fundraising. So why is it that in everything they are talking about, nobody ọ bụrụ na na-ebughị Okwuluora na ụmụaka, what of that guy o ji eme fundraising nwa onye ụmụaka abịara bụrụ uncle ya n'ụtụtụ echi from their compound, that compound ha ọ bụrụ na ụmụaka. And the secondly, kwenu nke a abụrụzi onye nke a si esi bịa. Okwuluora si na-esi bịa, o si Enugu steeti bịa. Nke a kwa na ụmụaka dị a ka e buru onye ụmụaka and na compound ebe ụmụaka abịa bụrụ ya. Okwu ị na-ekwu ọkwa ifuru okwu a dị omimi because ọ ka m ji n'okwu mbụ m na-ekwu asị m ọ bụrụ na ọ ihe obodo anyị dị mma, the first person protected those people na-ekuru mmadụ is a suspect, which is onye Imo Imo. Onye Imo ọ ka m kwuru na first okwu m kwuru sị ọ bụrụ obodo na-arụ ọrụ a na-ekwu okwu suspect awụ na ndị ejidere right hand, but ndị mere omume yiri ihe dị against ihe ahụ abịa ha kurie ka a jụọ ya ajụjụ ọnụ, agba ya ajụjụ ọnụ, enwere ike agbata ya ezigbo ihe, nwekwana ike ihe agbata ya ezigbo. Onye Imo kọmentị ya yiri ọ dị suspicious. Ọ bụrụ naanị ya bụ onye nọ na social media, ọ bụkwana sọnsọ ewe onye nọ n'ụmụaka. Many people anụna m onwere na another program nọ ndị akwụkwọ ndị ụmụaka, o nwere ebe asị by the left ma ebe ndị ji ọsọ ebe ndị God is good na data ụmụaka, ọ na ma echetezi that place, ọ sị that side ekworo Okwuluora na moto na ibisef na store adịghị, store niile na ebe ahụ mechichara emechi. Okwuluora ma ife ọ na-ekwu and ndị niile ama ife ọ na-ekwu, ha ma ihe ọ na-ekwu. So ife m na-ekwu na ya bụ na Okwuluora enweghị ene ti na ọ na-apụta ka ọ bịa gwa ndị Igbo nna na-ekwenu maọbụ nke ọzọ ya were ihe niile ọ kọrọ ka ọ dịara ya nwa na onwe ndị ụmụaka si obodo ha dị mma ya dịala ha like that, because dịka ha na-agwa ya kịta na onweghị ihe na-eme na ụmụaka dị oke, no problem. But ihe anyị na-ekwu okwu ya wụ agwara m ataipụrụ m Ken Palace of Justice si ya I'm not praying for that kind of thing to happen for you, but any day o mere gị mekikwa sure na idowere POS receipt because ọ POS ka ọ kpụ n'ọnụ na Okwuluora kwesịrị inwe POS to show yes that dị ihe ahụ mere. So mekikwa sure na idowere your own receipt of POS iji kwụọ ndị ahụ ụgwọ, but it's not what I'm praying for you. Ọ ihe m taipụrụ ya. So anyị nwa bụ ndị Igbo ma that's anyị nwa na-eme onwe anyị, onye kwuo eziokwu asịsị pụta ya ka egbuo, ma ikwukwana ha ekwu asịsị pụtakwa gị ka ọ kana mma na ị na-ekwuzi eziokwu ka egbuzina gị, no problem. So for me my brother, ihe m na-ekwu na ya Okwuluora ma ihe ọ na-ekwu ọkwa ihe m na-ataipụ ebile Okwuluora m knows what he's saying. It's just that people just hate you Okwuluora just for nothing. Na Okwuluora wụ but ịma nwa nke anyị nọkwu n'ime nwere ka ọ dị, Okwuluora na-eje azọ ndị ọzọ ndụ but ọ chọghị izo onwe ya ndụ. Okwuluora na-akpọrọ ndị mmadụ eje mee ha kidney problem but Okwuluora na-enwe kidney, ọ chọghị igwu onwe ya. Ke ugbo ụfọ na God just Jesus that guy na-help some people, jiri the guy na-arụrụ some people ọrụ. Okwuluora mepee ọnụ kọrọ gị ihe niile ọ na-aya gị na ọ na-aya gị which o mepee ọnụ yọọ ndị Igbo si ya nna na-ekwenu nke achọrọ m itriti onwe m nke achọ ha ya atụrụ ya ego je triti ya nwere onwe, but instead of ya ha hapụrụ onwe ya na-achọgodo ka ndị Igbo ndị ọzọ dịcha mma, mana people na-ekwugide ka ha etinye that guy. But nke onye na-eme isi ka o jiji afọ ya. O nwere ife
o nwere ife ndị be anyị na-eme most times na-ajụ ndị nkwọrọ ikwu ofe nkwọrọ ibe na ken na-eje pak na this girl ikimosita ọdụkọnọcha na kịta na yes most times fa na-ekwu okwu na-ajụ ndị nkwọ siblings. Okwuluora elego kemesisi ya n'oyibo na even Okwuluora ngwụrụ picha ndị ya nwụọ generation ife o mere ezigbo omume o mere, people won't forget about it. Despite ndị mmadụ some people ya sị ma ndị ka believe on him I'm a beneficiary, some benefit through Okwuluora, something they would never respect within 3 years. Mana if one day na akụgheri na Facebook ndị be ya ga na-efuru kwa na egefa ntị na-ajụ ka ife ndị a na-amụta from these people fa na-efuru. Let's just hope na Okwuluora abịara bịa kwuwala ife okwu, because okwu people someone like me mmadụ nwere nna afọ asọ enwe integrity. Chelo nna m onye pụta bịa kwugharịa sị na-enwekwe kidnapping emere. Yes, because you watch a pleasure that keeping up where you win because no. The only pleasure ha na want to get out ka ọ bịa kiri ya dị kwuo na onwe ife mere ka ha wee relax ya bụrụkwa n'obi na ọrụ ha agawakwana n'iru. Because obviously this is what is happening and the people don't know exactly. Let me tell you, just like similar story Okwuluora kọrọ, my sister ha nwere ebe ha jechalụ akwamozu n'Imo steeti wee na-abata ka amụọ ka driver ha si wee bịa gbawa ụzọ wee bata n'ụzọ ọ dịkwa saịdị ọrụ amụọ ebe dị fa asị na ha gbagidoro n'ụzọ na for like ebe 10 minutes 15 minutes ha hafụ anybody no nwere ebe ha lụwezi elu nọkata na ụmụ dimkpa nwanụ dọnọ na nke ilo bụrụ egbe wee pụta wee flag ya moto ha down wee sachi ha wee sachiwa fonu onye ọwụna abụtaghị skru fonu nene gasị ife sachicha ha na kọlụ ife niile ha ji wee pasị ya dị moto ya gaba ndị mmadụ wee sị tawu draiva ha and ịma na ụfọdụ ndị draiva na akwụkwọ informant ha na-apụtakwa bụrụ ndị mmadụ mara ụma gbawa n'ụzọ ahụ ya ama. Then my friend enwekwana encounter ebe ọ bụ Toyota Camry ya ọ sị na one old man bụ onye kwụsịrị ya wee sị ya nwa m ebe ka ị na-eje o wee gwe ha dutu n'ime moto ahụ wee gwe na ebe fa na-eje. The old man wee sị ya ịchụkwala ese. Not that old man directly ha ụzọ ha si wee mapụta ebe ha si wee na ọ gwara ha na ha gaa few minutes from ebe a to ebe fa ya na ha nwa move ha few minutes further from ụzọ ha si na ha enwe problem. All that old man tụziri ha apịa nwa ụzọ ha sizi wee gwazie ha ụzọ ebe ha ya awa ha gbapụta n'ụzọ ha si ebe ha nwaziwo na nwa tie isi n'ụzọ n'ile ọdụ ha ka ilo moto na-aga frequently oge ọbụla. And this is the story of so many communities in the southeast. But just like ndị Umuaka, they are harboring all these things. They don't want it to go out. They will come out to come and do a damage control. Over what? So, ọwụrụ na onwere onye na-watch this video, iwe ka na-ebelieve na atụrụ Okwuluora, iwe egwu atụrụ karụ mma. Honestly, and I'm saying it openly, because this is ridiculous. It's getting out of hand. It's becoming more funnier than now. Na ndị nweho na-claim na ha enwe information. Ebulu onye ntọtọ ji Okwuluora. How do you people have so much information about what happened in Umuaka? And unu na-ekwu forgetting the fact that na unu na-ekwu na atọrọ Okwuluora na Umuaka amaka mma mana na ebe Okwuluora ji eme fundraising na-abịa tọrọ mmadụ na that compound which is in Umuaka. Which is na mba Buraku or that man abụrụ an angel, that old man would agadi nwoke, because a lot of people support ife na ụfọdụ support so oge ọfụ moto ahụ
ọmalgo na moto ahụ is strange moto and ọ ma na ndị na-aga ịva ịma na ịgbakọta pụta ịchọọ ụmụapịa nwa a o nwere ike like that my friend bụ China ka obi that my friend bụ China ka obi obi Naijiria ịghọtago ọ mụsịrị ndị wụ ndị Anambra steeti na ada afọrọwa victim of ebe a n'Imo steeti ọ ndị ebighị n'ụlọ natara anata because a lot of ndị Imo steeti niile kịta ha ma ụzọ danger zone ndị Anambra steeti ma ebe danger zone o nwere saịdị ịma na ịgbakọta na Anambra inwe anwa abụrụ moto otu isi saịdị ya afaghị ụsọ this guy na-eti egwu ka ọ na-akpọ agụmbụ ide mmiri he even ụkwa na ife amere Okwuluora bịakwa that same area kwa pụta mọrọ m ofu onye mma nwere ike okwu okwu ndị mmadụ ege ntị merụ ndị fesesiri ike ebele ka fa na-ata ka nwata gbuo look at Okwuluora page even in a show post today he's soliciting for people na-enwere ka ọrafa nwere Okwuluora sef ejen na zone 13 nje na zone 13 ugbo ejen na zone 9 Ụmụahịa ejen na necessary places je na Tiger Base Owerri je sainụọ bịa je dee akwụkwọ na o nwekwa ife melu m si je ejide nọ nso nkwa na ndị otu na nwere Okwuluora because it's no more becoming a joke. It's not becoming it's no more a joke anymore. This is what I will do. They will invite these people who are known, who have shown their faces. They will invite them. They will come and sign an undertaking. No because you can't be harboring evil. Why are you jibru mmadụ na ụmụaka? Ụmụaka adịbu mmadụ na Nnewi. Mmadụ ọ da-akpagharị na Nnewi. Anakọ na ụmụaka na adịbu mmadụ na Nnewi. What is so special with ụmụaka nke na ya atọ mmadụ na ụmụaka? What is so special? Kere ebe ahụ atọ mmadụ na Igbo. Okwuluora okpuru isi. Ọ marozi ebe ebu eweje. Nyaka some people ya apụta confirm ọrụ ndị mmadụ na ha nọ in close communication with ndị ntọ. Our security operatives emechi ọnụ na-emu opu anya ka gụnụ. While ebe ha ya enweta all the information they need. One of this Facebook anọ na but they don't want to do anything about it. They don't want to do anything about it. Anyway, my brother. Okay, our brother and cousin, I'm going to round up this program, bro. Do this, you go. But I look on our money. What's an hour market? But I look on our money. What's an hour market? All this pressure is just to mount Okwuluora pressure into changing exactly what an adult see. Okwuluora boomers. Okwuluora is not a child. Okwuluora brought a child for God's sake. Only for or brought a baby. Man, no since when a baby. I won't call Doro. Let her go. Those Emmanuel. Ọkwụna the week na ihe buru emukwana nwoke mmadụ ọmụkwana na-etu aka ọ ya adụ ọkwa na-atọ ndị mmadụ na South East ruo na nke Okwuluora onye ọ na-achịsta anya ọ na-amụ Okwuluora and in fact Okwuluora mere during the time of COS Okwuluora refused to arrest anybody. Okwuluora refused to write petition against anybody. Ọ nọrọ ndị a na-adọ evam na Facebook. At some point that is not a good thing. A man ịnọrụzie ka idu week. That is not a good thing. Sometimes you need to make us here. Can the mmadụ mmalụ na n'ife kerike so wete inu na ụmụazị chịrị agwọ n'aka o nwere uju onye ya wọwụrụ these people dare not make this kind of utterances like nwere Okwuluora onye Imo will be arrested the next day because it shows he knows a lot of things. You cannot come out and be saying boldly that na ndị data Okwuluora na ụmụaka. How do you know? You cannot come on Facebook and stand and be saying boldly that na ife do to emegho ejime unu progress ya in another form. So Okwuluora ya je with evidence. Ejime unu and a lot of people will be arrested for this same issue. People will keep talking. And when the crew there is just Okwuluora and Igbo who doesn't want to do anything.
oge ọ na ahapụrụ Chukwu ife niile mmele ofu ụbọchị ndị anyị emekọta ife na Facebook mee obi ga-efe eruo oge aka ya nọ wee ma na hour of grace is over all because of niile egosi ha need weak. That is why they are riding on you anyhow. That is why they are riding on you. Ebe nka pụta from nowhere ọmagoro Okwuluora, ewu pụta from nowhere ọmagoro Okwuluora, atụrụ pụta from somewhere ọmagoro Okwuluora. Onye si from anywhere pụta ọmagoro Okwuluora. Iwe Tiger base n'Owerri tukwochọ n'iro nchiri ezigbota petition kpọrọ akpọ ibunye ye let him come and tell us what he knows. Osizie na eburu ya mkpụrụ ndị security wing dị n'ụmụaka olu ebe anya jee confirm ọ na-eburu ka ọ na-eburu ọkara ihe etu a. I told him jee na bed ebe Okwuluora ji eme fundraising iru ebe a you will get a lot of information in it, but he has proven that they are hiding something. He has proven that they are hiding something. What is it that they are hiding? What is it exactly that they are hiding? Why is it that nobody is talking about Uncle, the guy? They are not talking about him. They wiped him entirely from all these things. What are they hiding? Now, because this broadcast is short, I will be ending this broadcast ever. Onye malo chase that oza, onye chase that kolu nya za kolu, it chooses that bakolu, za bakolu, onye malo akadu ya mwa nya finisi, ani bo adrosi mwa, aya apugolu Birinu. Lagos do my home for now. Lagos do my home for now. What was that? Mara Makachivon.